first or two stanzas so that you can get the idea actually. Well, so you find that ode to a night angle. What is an ode? I think already of you a sad poem or something like something that you want to be but you cannot be, that's why you are so sad. And this ode is dedicated to whom? A nightingale. A nightingale, meaning that somehow John Keats kind of like, is it something like he wants to be a nightingale, or is it like he's longing for the voice of the nightingale, or maybe he just jealous of the characteristics of nightingale? There might be so many reasons, and that's why he just he had written an ode to a nightingale. The first lines, my heart aches. Did you get that? My heart aches. It's meaning that his heart is sorrowful, it's paining, the heart is disturbing. And the drowsy numbness pain. And drowsy means something like he's having the nausea and numbness, meaning that a kind of pain when you just go through serious pain, and the moment you go through the serious pain you don't feel anything. Clear? It's something like if you think of like, imagine that a criminal, he is being punished severely, and then you find that just in a later moment you find that it doesn't matter how severe the punishment is, you find that he's doing no sound. It's something like it's bearable for him. The punishment becomes bearable for him. And now he says that my heart aches and a drowsy numbness pains my sense, as though of hemlock I had drank. What he says? He says that first, look at the characteristics. First, he says that my heart aches, painful. Second, he says that numbness, pain. Third, he says my sense, as if like he lost his sense, because why? He drank what? Hemlock. And hemlock is what? A poison. Clear? It seems like he drank hemlock, and that much pain he's feeling. And now why did he bring hemlock here? Why? Because he was inspired by the philosophy of Plato, and you know that Socrates drank hemlock, right? He drank hemlock and he just killed himself by drinking that hemlock. Now why people drink, why there is a mythology of drinking hemlock? Because it feels like when you drink hemlock, the pain, you just forget the pain of the death. It just goes in it's kind of like in a normal, it's like you are because you lost your sense, but immediately you're dying, but you're not feeling that you are dying actually. It's kind of like an addiction. Okay? Like you find that there are so many, that if you take drugs, that those who are narcotics, if they take drugs severely, it seems like when they don't even feel that they are dying actually. So the hemlock is kind of poison like that. And then says that, now again I'm repeating, my heart aches, painful, drowsy, numbness, pain, my sense as though of hemlock I had drunk, done. Or, now he gives you another options, or emptied, some dull appeared to the drains of meanness past, and lithy words had sunk. Now what is the lithy words? Underline the word. Lithy words. Okay, what is a lithy word? আপনার সাথে বসবো আমি পরে। হ্যাঁ, lithy word. Lithy word means it's a river. Lithy is what? It's a river, and it's in Greek mythology. If you just drown in this river, you forget everything what happened in your life. It's a river of forgetfulness. Lithy is what? It's a river of forgetfulness. And now he says that, or emptied some dull appeared to the drains 1 minute past, and lithy words had sunk. Done? It's something like he feels like
His brain is not working anymore, is absolutely drained, and he forgot everything. Why? As if like he sunk into what? Lithi words, meaning that he sunk into the river Lithi. And what is the symbolical meaning of Lithi words? It's a river of forgetfulness. It's not through envy of thy happy lot. It's meaning that the nightingale who is singing, he says that, you know, dear nightingale, I'm not jealous of you. I'm not doing envy of you. But being too happy in thine happiness. But I'm too happy when I see the moment you are singing so happily, and it makes me happy, that thou, light wings dryad of the trees, in some melodious plot of rich and green, and shadows numberless, singest of summer in full-throated ease. Oh, for a draught of vintage that has been cooled a long age in the deep delved earth, testing of flora and the country green, dance and provincial song and sunburnt mirth. Well, এইটুকুই পড়বো আজকে আমরা. Okay, oh for a draught of vintage. What is a draught of vintage? Vintage, but it is called, if I, well, I think it's going to be interesting. Okay, how the alcohol is being produced? From grapes. No. Well, it's they, you know, from, it can be from anything, I don't know. Okay, but it says that, you know, it has to be preserved under the clay, under the swell for almost like 6 to 1 year. Okay, and then after a certain period of time they get it out, and you find that, have you ever seen the documentary how the alcohol is being made? You can say that there is a documentary in National Geographic. You can see that how the alcohol, so no, you can see that like, you know, and then, you know, it's being saved in the clay pot actually, and then it's being like making sure that no air can pass through the clay pot, and then it's being preserved under the soil for almost 6 to 1 year. Okay, and then it comes out, and now John Keats is saying, oh, for a draught of vintage. It's meaning that a drop of vintage, meaning that 1,000 years ago, the alcohol that was being saved under the soil, he wants to drink a drop of that. Okay, that is called, so that he gets through more forgetfulness. First he says what? He wants to go to the Lithi word, meaning that the river of forgetfulness. Now he comes here, he says that, oh for a draught of vintage that has been cold long age in the deep delved earth. Cold long age meaning what? Even before the age of the Bible. What he says? Even before the age of the Bible, meaning what? Even before the age of Jesus Christ. He wants to drink that. Testing of flora and the country green, dance and provincial song and sunburned mirth. Now he says that, and then if you just go for the next one. Provincial song. What is the provincial song? It's a French term, and you can see that the spelling is a bit different. Have you seen that? Look at the C. Have you seen that? Yes, sir. Okay. See, it's a French word. It means provincial means when you came after a you own a battle, and you came and then you are drinking. This is called the provincial song and sunburnt mirth, and they're burning in the sun. Mirth means happiness. Extreme happiness is known as mirth. M-I-R-T-H. আপনার তো এতিম বাচ্চার মতো বসে আছেন. Oh, for a beaker full of the warm south, full of the true, the blushful hypocrite. And now what is hypocrite? Hypocrite, another, you know, Greek term, and it's very interesting. Let me tell you, hypocrite is that character. Huh? No. It's not a hypocrite. It's not hypnotized. Hypocrite is someone who is so sad because his beloved has flew away with someone else. That's called he is that hypocrite actually.
hypocrite. Look at the term, it's a Greek term. Full of the truth, the blushful hypocrite, and that's why he's so blushful. He's so sad actually. খুব লজ্জিত hypocrite because তার beloved তাকে ছেড়ে আরেকজনের কাছে চলে গেছে. And with beaded bubbles rinking at the brim. এবং সে এই শোকে কি করছে, এটা খুব আপনাদেরকে দেখাতে পারলে ভালো লাগতো. সে বলছে যে with the beaded bubbles mean when you are যদি আমিও পান করি না, I don't know, but I'm just giving an example. So it says just beaded bubbles mean when you are just taking the wine, okay, and you find that it comes up with the bubbles. It creates some bubbles. It's called beaded bubbles. Beaded মানে হচ্ছে পুঁতি. পুঁতি দেখেছেন? হ্যাঁ, আপনারা দেখবেন যে পুঁতি, হ্যাঁ, না ওটা হ্যাঁ বোকা. It's kind of like আপনারা তো পুঁতি দেখেছেনই, right? মালা পরেন না? That's called beaded bubbles, okay? So this beaded bubbles, and then he says that it's brimming. Brimming, what is brimming? Brimming is a very interesting thing. It says that brimming is like when it's full of the glass, full of glass, but if you give a bit much, it's going to flow down. It's called brimming. Brimming এর বাংলা হচ্ছে গিয়ে একদম যেটাকে বলে ডুবন্ত হয়ে যাওয়া, মানে পুরো কাপটাই হচ্ছে ভরে থাকা, আর একটু হলেই পড়ে যাবে, এটাকে বলে ব্রিমিং. লেখা আছে বাবা ওইখানে দেখেন, BRIM পেয়েছেন? With beaded bubbles winking at the brim, মানে কোনায় কোনায় পরিপূর্ণ যেটাকে বলে, মানে আরেকটু হলেই বললাম পুরো চুয়ে পড়ে যাবে, ঠিক আছে, এটাকে বলে brim. ডান সবাই? And with the fade away into the forest deep, এবং আমার মনে হচ্ছে তখন, and then he says that I want to fade away into the forest deep, and then সে হচ্ছে কি এগুলো সব কিছু করবে, দেন সে হচ্ছে নাইটেঙ্গেলের সাথে হচ্ছে কি সে হচ্ছে কি যে গহীন জঙ্গলে হারিয়ে যাবে. Then he want to get lost in the forest with the nightingale. Done? আমি এতটুকুই পড়াবো আজকে, এবার আমাকে একটু বোঝাতে হবে আর কি, আমি আবার বোঝাচ্ছি. Okay, Roxana, it's clear right now? Not clear. Again I'm going for it. My heart aches, a drowsy numbness pains my sense. Is feeling like he's sensing that his heart is what? Painful. It's severe pain he's going through, and a drowsy numbness. It's something like the whole body is falling down. It's feel like he's gonna sleep right now. I mean, he's senseless. He's gonna become as though of hemlock I had drunk. And he had drunk what? Hemlock, the poison that Socrates had drank. Or emptied some dull appeared to the drains. It's something like he has, or if I want to make fun with that, it's something like he has drank something expired wine. Okay, he drank expired wine. You can see that, like, or emptied some dull appeared. So alcohol expired wine. This is what he said. It's something meaning that dull. It's meaning like. Or no, like it's thousand years ago, like যেটা হচ্ছে কি যে মানুষ হচ্ছে কি যে আপনি সাপোজ ধরেন আপনি যখনই বলেন যে আপনি যেরকম বলতে স্যার এক্সপায়ার্ড হয় না, এটা ভুল কথা. আপনি দেখবেন যে প্রত্যেকটা এটাতে দাওয়া থাকতে হয়, বিকজ আপনি দেখবেন যে বাংলাদেশে প্রায় মারা যায় এক্সপায়ার্ড মদ খেয়ে. না ভেজাল না, এক্সপায়ার্ড. সো ইটস কল এক্সপায়ার্ড. হ্যাঁ, সো এটা ভুল কথা, যে বানানোর সময় যেটা হয় সেটাতে হয়তো বা ইয়ে না হতে পারে, বাট বাংলাদেশে দেখবেন উত্তর যারা হচ্ছে যে ড্রাইভার, ওরা হচ্ছে কি ম্যাক্সিমাম সময় এক্সপায়ার্ড জিনিসটা খেয়ে ফেলে. তো জন কিটসের এরকমই হচ্ছে আর কি, মনে হচ্ছে যে সামথিং এক্সপায়ার্ড সে নিয়েছে এবং সেটা হচ্ছে কি যে মানে পুরো জিনিসটাই তার সেন্স আউট করে দিচ্ছে. 1 minute past বলা হচ্ছে যে আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন, তারপর সে কি বলছে 1 minute past, তারপর কি বললো সে 1 মিনিট আগেই কি হয়েছে, লিথি ওয়ার্ডস এট সাং, মনে হচ্ছে 1 মিনিট আগে সে কোথা থেকে গোসল করে আসছে, লিথি ওয়ার্ড থেকে. এখন লিথিতে কেন বলছে, বিকজ লিথি হচ্ছে গ্রিক মিথোলজিতে সেই নদীর নাম যে নদীতে হচ্ছে মানুষ যখন গোসল করে অথবা যে পানিতে পান করে সেটা থেকে মানুষ অতীতের সব ঘটনা ভুলে যায়. আমরা সবাই একটু করে
সুযোগ পেলে গোসল করে আসবো নাকি সবাই একটু করে সুযোগ করে গোসল করে আসলে হয়তো বা সবার জীবনের অতীত ঠিক হয়ে যাবে। যাই হোক, ঠিক না হলেও ভুলে থাকা যাবে। ইটস নট থ্রু এনভি অফ thy হ্যাপি লট। সে বলছে কি দেখেন, নাও হি ইজ সেইং দ্যাট আই এম নট এনভি অফ thy হ্যাপি লট। বলছে সে যে এত খুশি, কার খুশি? নাইটেঙ্গেল বলছে নাইটেঙ্গেল যে এত খুশি, তার খুশিতে আমি কি না? এনভি না, জেলাস না। বাট বিং টু হ্যাপি ইন thy হ্যাপিনেস, কিন্তু আমি হচ্ছে তার খুশিতেই আরো খুশি হয়েছি, জেলাস হয়নি, কি হয়েছি? খুশি হয়েছি। দ্যাট thou like wing dryad of the trees in some dryad হচ্ছে গিয়ে যেটাকে বলে dryad হচ্ছে গিয়ে যে সেই দুষ্ট পরী যার হচ্ছে উইংস আছে, কি আছে? উইংস আছে, যে উড়ে বেড়ায়, যে গাছে গাছে থাকে। এবং সে বলছে যে আমি সে পরীর মতো হয়ে গেলাম। and that thou like wing dryad of the trees in some melodious plot of breaching green। বলছে সেই দুষ্ট পরী যখন হচ্ছে যে নাইটেঙ্গেল গান শুনে, আমিও যেন হচ্ছে তার, ড্রায়াড বলে হচ্ছে আসলেই দুষ্ট পরীই বলে, এটার বাংলা মিনিং হচ্ছে এটাই। হ্যাঁ না, ইভিল বলেন কেন? নটি ফেড, ইটস নট ইভিল। Don't say it evil, okay? Because the evil মানে তো হচ্ছে কি যে সে আপনাকে মেরে টেরে ফেলতে পারে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি হচ্ছে কি যে দুষ্টামি করবে আপনার সাথে, কিন্তু খারাপ করবে না। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, that thou light wing dryad of the trees in some melodious plot. Okay, Rockstar, the dryad means the naughty angels. Okay, that thou light wing dryad of the trees in some melodious plot of breaching green and shadows numberless, singest of summer in full throated ease. Oh, for a draught of vintage. Draught মানে হচ্ছে এক ফোঁটা, draught of vintage that has been cooled a long age in deep earth. যখন বলছে cooled a long age, বলা হচ্ছে কি যে যখন হচ্ছে পৃথিবীতে হিমাগার আবিষ্কৃত হয়নি। তো কখন হয়নি? তখন হচ্ছে হিমাগার আবিষ্কৃত হয়নি মানে ঠিক তখন, মানে হাজার হাজার বছর আগে, ইভেন অ্যাট দ্য এজ অফ বিবলিক্যাল এজেস, মানে বিবলিক্যাল এজেরও আগে, অর্থাৎ জিসাস ক্রাইস্টের আগেও, যখন হচ্ছে গিয়ে যে মানুষ মদকে এইভাবে সংরক্ষণ করতো। হ্যাঁ, সেই সময়টা থেকে, সেই সময় যখন মাটির নিচে যে মদ হচ্ছে সংরক্ষিত করা হয়েছিল, সেখান থেকে এক বিন্দু মদ, এক চুট্টি যে সিঁদুর, যেই ইয়ের মতো আর কি। হ্যাঁ, টেস্টিং অফ ফ্লোরা অ্যান্ড দ্য কান্ট্রি গ্রিন, testing of flora and the country green dance and provincial song and sunburned mirth। বলা হচ্ছে খেয়ে সে কিসের মতো নাচবে? ওই প্রভিন্সিয়াল সঙের মতো, মানে হচ্ছে যুদ্ধ জয় এসে যেই রাজ্য তারা জয়ী করেছে সেখানে যে আনন্দ, সেই আনন্দের মতো সে নাচবে। Oh for a beaker full of the warm south, full of the true, the blushful hypocrite। blushful মানে হচ্ছে লজ্জিত সেই প্রেমিকের, সে লজ্জিত প্রেমিক কেন? বিকজ তার beloved আরেকজনের সাথে চলে গেছে, সে খুব লজ্জিত। with beaded bubbles winking at, এবং সেই শোকে সে কি করছে? মদ পান করছে। আপনাদের তাকাচ্ছেন একজন আরেকজনের দিকে। আচ্ছা, with beaded bubbles winking at the brim, সে বলছে কি যে সে কানায় কানায় পরিপূর্ণ করে শোকে যে মদ খাচ্ছে, and purple stained mouth that I might drink and leave the world unseen। আমি বলছি আমারও এরকমই ইচ্ছে করছে যে হচ্ছে কি করে, I might drink, আমার ইচ্ছে করছে পান করতে, and leave the world unseen, এবং হচ্ছে কি অদেখা পৃথিবীতে চলে যেতে। পেয়েছেন? জাস্ট এতটুকু মিনিং। সো আপনাদের নেক্সট ক্লাসে হচ্ছে কি যে আপনারা সবাই হচ্ছে কি এটা আমাকে একটু বোঝাবেন। হ্যাঁ না, এটা তো 2বার 3বার করে বারবার বোঝাচ্ছি, পারবেন না? ঠিক আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ, ক্লিয়ার বাদ।